Wow! 안녕하세요 everyone! 아침 어떻게 지나요? 말았어요 반가워요. This is your 사장님 at your service! 사랑해 everyone. Have a blessed morning! Ayan, as you can see, name of person in Korean words. So, umpisahan po natin sa aking pangalan. Okay? Ko, Ren, R, E, N, I ko Ren, here, okay, yan, I ko Ren, here, L, okay, I ko Ren, here. Next, Sam, Sam, okay, S-A-M, Sam. Next, Justin, okay, Pin, okay, and Justin. Trisha, R, T, R, E, Trisha. Okay, hindi po nababasahin sa Korean words ang E. Magiging sha, S-Y-A, Trisha. John, J, Ja, N, John, or pwede rin to okay, H-O-N, okay, John. Pero ito Ja, H-A-A-N. Pero ito J-H-O-N, John. Okay? Same lang sila. Next, Alpha. Alpha. Okay, Alpha. Omega. Mega. Okay. Alpha, Omega. Susan. S, then, okay, Susan. Okay, Sun, N. Susan. Sam, S, M, so L, then L, okay, Samuel, then Charisma, R, T, S, Ma, okay, Charisma. Next, Pedro. Pedro. Next, Maria. Okay. Maria. Elena. L. Okay. L. In.
L okay. L na Maria Elena. Okay, Ronald. Ronald. Na L D Ronald. Angeline. N G okay, Ange Taslin. Okay, Angel Lin dito. Okay, Angeline. Okay, pag dito sa baba ito L, pag dito nasa taas ito R yan. Okay, wag kayong pali dito. Romeo R M Mio. Okay, Romeo. Pamela. Okay, Pamela. Mi. Me. Okay, La. Okay, Pamela. Alright. Next, Vanessa. Okay, Vanessa. Andrea. Okay, Andrea. So that's it, class, ang ating Korean words sa ating mga pangalan. I hope na marami kayong natutunan at nag-enjoy po kayo. Thank you so much for watching. And please hit the bell on the bottom of my notification para updated po kayo sa aking mga new upcoming videos. Like, share, and comment below. Any suggestion, isulat niyo po lang sa baba. Or, meron kayong katanungan, sasagutin ko po yan. Alright? Free lang po ito, wala pong bayad. So, balikan niyo po ang step by step ng ating Korean alphabet, ang ating basic vowels, ang ating compound vowels, basic consonants, and vowel consonants. Alright? And also, yung ating mga Korean alphabet races, lahat po yun. Okay? Nandun po yun. Matutunan niyo po ang paggawa at pagsulat ng inyong mga pangalan. Alright? Sarang-sarang everyone! 감사합니다. Bye. Love you all.